ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। wherever you're joining from, ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਨਲ ਜੀਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਭੇਜੀ। ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਡਿਸਾਈਫਰਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸੱਚ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਇਟ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ screen that whole documentary and watch it, and maybe even watch it with some experts who understand Indian state's agenda deeply, and watch it jointly and analyze it. ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ watch party, and I'm so lucky. I contacted multiple people last minute, and luckily Sardar Bhajan Singh Pinder, many of you know him. He is a very known Sikh activist, a Sikh freedom fighter. Nowadays he's in USA. So he agreed, and he very graciously agreed to join me. And let me bring him on up to the stage. Pinder Paji, Vaheguru Ji ka Khalsa te Vaheguru Ji ki Fateh. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡਰ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ I know it was such a short notice, but I know you have probably watched this, but I think it'll be one thing to kind of watch it together and then hear your expert views on many of the aspects which will come up. What do you think? Yeah, sounds like a plan. Okay, then what we'll do is, while we are here, let me start the documentary. Let me bring it up to stage as well. And let us see what is the right format. Okay, let's do it. Let me say it this way. Yeah, I think this is probably the best. A terror hallucination is turning into a tangible global reality. It's Hindutva, the Hindu far-right ideology aiming to dominate over the world. RSS chief has made a big remark saying that the world will cease to exist if Hindus cease to exist. एक बेसिक नेटवर्क ऐसा हमने बनाया है अपने समाज का, उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। The RSS, aiming to create a 2000 years old mythical Hindu kingdom, Akhand Bharat, the greater India. यह हिंदुत्व की सदी है, और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा कोने कोने में लहराएगा। Hindutva ideology, manifested by the RSS, fiercely provoked and imposed religiously unifying identity that never existed before, aligned Hindus along religious lines, and ignited the dream of Akhand Bharat, claiming that Hinduism is the default religion of the world, and now it is their turn to rule the globe. Hindutva ideology emerged out of India and has been around a long time, but it's an ideology which is basically based on Hindu supremacy, and it's a political ideology, nationalist ideology. So they've redefined who is a Hindu in terms of a racial and national ethnicity, a little bit like Zionism created the RSS, which is a militia that was established, or a volunteer force as they call it, to implant that ideology. The fathers of Hindutva, like Adolf Hitler, they defined the dream of a fatherland
where they will be the only entitled group. Ethnic, one ethnicity, one religion, one nationality, one ideology, and one theology. That is Hindutva. There is no space for Islam or for Christianity. देश में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, दिमक की तरह चाट गए हैं देश के भविष्य को। The core ideology of Hindutva is that India is only for Hindus. मैं यहाँ के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, इन मुल्लों को गांव से भगाओ। कोई मुल्ला टोपी में नहीं दिखना चाहिए और गांव में एक मस्जिद नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मुसलमान को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जय सिया राम। Let's look into what they actually want. So they want Hindi, Hindu, and Hindustan. So we get into the south of India. So that's about 500 million people, predominantly black, predominantly Dravidian. Don't understand Hindi, can't speak Hindi, look different, physically look different, darker in color, different in culture. Majority of them eat meat, majority of them eat beef. Nothing to do with India, different culture, different language, one of the most ancient cultures on this planet, the Dravidian language, the Dravidian culture, that's there. What is the RSS agenda for them? To wipe out their language, to wipe out their history, to wipe out their culture, and replace it with what? Hinduism is the default religion of all mankind. I'll just stop this Pajan Paji, while we're talking, we also have another guest to join. Pajan Paji, your reaction to the first 5 minutes, like when you watch that? My immediate reaction actually goes to the implementation of this ideology and the philosophies which germinated in the 1940s. I believe the RSS idea has been in place much longer. But I'm fascinated how this ideology, where we are just basically talking about India, how it is taking roots in America and in the West, actually. I believe that the RSS in America sway extraordinary powers. And sometimes this thing just is not realized on the surface. One prime example we just seen recently is Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, she was removed from President Trump's administration. She was basically head of the United States security. All the agencies reported to her. And 2019, the Caravan, they had a 60-page article on Tulsi. And they clearly, Peter Frederick clearly gave, evidence that Tulsi was indoctrinated and by RSS cult, and Ram Madhav, and all these people attended her wedding. And in fact, one of the Hare Rama, Hare Krishna offshoot, the cult, based in Hawaii, Michael Parker, her childhood friend. मैं थोड़ा रोकांगा भाजी तक लाइन बाप डायस्पोरा का एलिमेंट भी आएगा इसे च but what I was like really fascinated with this first 3-4 minutes is this कि she started off actually linking it with not just BJP RSS. She's saying it goes way far back, and that's the real thing, right? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, it is not just BJP and RSS. It is the Congress Party, it is the Indian state, but say the whole Indian nationalism is basically about, Hindutva. And Uday, I think one of the things that stood out for me was I think John Dayal kind of made that comment that it is about one nation, creating one nation out of the subcontinent. And one nation, one ideology, one theology, one religion, and one way of thinking. Basically, at the core of this philosophy, which I was like really impressed, was that she has correctly identified that it is about homogenizing the subcontinent.
ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦੇਣਾ। Yeah, by any means. I agree with you that the introduction. I was trying to point out the impact of this ideology today, and all roads are going back to India. How to protect the RSS ideology, how to protect the oppression, how to further send money, power, anything they can get from around the world to cement this idea of just one ethnicity, one idea, oneness, all in the form of Hindutva. And if you read the book Open Secrets by M.K. Tar, he clearly states that all the manifestos from the IB, RAW, and many of the director for the military intelligence, all this position in India, their training manuals are all based on Hindutva ideology. So, to really control the situation and further the goals, they have basically they're in all aspects of people's lives, from the media, from the movies, everything they can do, they are doing it to make sure that their goal of just one idea is successful. Yeah, I will start watching again, but before we start watching again, अपने को space से भी कुछ नहीं ऐसी docu as well, Tariq Sahab as well. Tariq Sahab, is there a way to check whether my live stream audio is clear? Unfortunately, I cannot check. If somebody can go and check कि मेरा ਜਿਹੜਾ live stream आ रहा है Twitter ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ audio clear आ रहा है कि नहीं? I'll be very good. Twitter ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ, it is clear. No, but you are on the space. You are not seeing the live stream. Oh, Twitter. Okay, so you want me to go to the Twitter? You go to the Twitter live stream. x.com ਤੇ ਜਿਹੜਾ live stream ਆ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਆਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਜੀਤ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ that's okay let's start watching then. Hinduism is the default religion of all mankind. People in other religions have gone away from Hinduism, so all the people on earth are Hindus by default. But the question is, what is Hinduism? हिंदू शब्द कहाँ से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा हिंदू? आपका नहीं है। फिर आप तो इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? Hinduism as a religion is a British colonial construct. They created a new religion by merging native beliefs and traditions existing in India, except Islam, Christianity, and Judaism. Later in history, even some established religions like Sikhism, Buddhism, and Jainism lost their distinct status, and they were turned into sects of Hinduism in the constitution of secular India. Hindus are not a religious identity. It's not Hindutva. It's Brahmanism. Adi Dharam, the religion of Valmiki nation, is separate from them. That teaches us to make an effort and get an education. When Aryans came to this land and set a foundation of the imaginary religion, they deprived the native Dravidian people from their religion and education. They Hinduized them very technically. They knew that they wouldn't be able to overpower the natives in war. They enslaved us mentally. तो इन लोगों ने दिमागी मेंटली तौर पे इनको अपना गुलाम बना लिया। घर वापसी। Yeah, I think the second point she makes is interesting, Bhajan Paji. She made 2 points, and I will love to understand your view on this. First point is, the other aspect of this ideology is that Hinduism is the default religion.
he says. Ye sare bande, like everybody has come from Hinduism, so everybody has to basically now go back to Hinduism. And then I think the documentary makes another good point on Dravidian people, claiming that modern Hinduism is a construct of a British colonialism, and they basically collected all these different belief systems and labeled them as one entity. But in reality, the core of it, the biggest probably core, is the Brahmanism, which is the Varna ashram or the caste system. Bhajan Paji, anything you want to say on those aspects? Well, I think I really there's a lot been said on the Brahmanism and etc. But I think if you want to sum up this early introduction of the documentary, a very very important documentary, if you want to sum it up, you just need to read the 1925 report, Lala Hardayal, who called himself a secular politician. And his testament is that I declare that the future of Hindu race, of Hindustan, and of Punjab rests on these four pillars: Hindu Sangathan, Hindu Raj, Shuddhi of Muslims, and conquest and Shuddhi of Afghanistan and the frontiers. So the only way the Hindu children and great grandchildren, according to Lala Hardayal, will be safe, that if all these four goals are achieved, and otherwise he said the future of Hindu children is very grave, and they will perish, and the Hindu race will be gone forever. So this kind of early written doctrines, and again when he came here, he made sure that the secular people, the Gadar movement, which was undivided India, supported by Muslims, Sikhs, Hindus together. So he played a double, triple agent role so that it can lead to a Hindu Rashtra, and they hope to achieve those goals of complete Shuddhi of all races, and as the only way this appetite will be satisfied. Also, you're saying that Lala Hardayal, who is the guy who actually motivated many Sikhs and Punjabi Muslims to go back to India to fight the British as part of Gadar movement, who eventually all got killed, and Lala Hardayal survived for a long period of time himself. So you're basically saying even Lala Hardayal was a core Hindutva kind of an ideologue from what Yes, yeah, that's what he wants, the conquest and Shuddhi of all the different regions that this documentary is talking about. Wow. Bobby Paji, anything you want to add till now, whatever you have heard till now? Yes, actually, we know what RSS is. Actually, when we talk about Hindutva, we are relating Hindutva to RSS. It's not like that. Actually, Hindutva is Brahmanism. No matter they are in communist parties, they are left liberal, they are in Congress, or they are in BJP, they are one and the same thing. Even liberal Brahmins are more dangerous than these cuttered Hindutva people. Because eventually their aim is one: Hindu, Hindi, Hindu Rashtra. But, although they are preaching it widely and they have a lot of power, money, resources, they are preaching it, all over the world. But, it is just a, house of cards. If you little bit, touch it, you question them, they are hollow, they don't have any substance. Overall, this Hindu religion or Brahmanism, they don't have any substance. They don't have any concrete philosophy behind it. So we need to be focused on that. But actually, I agree with that, your video or documentary. That's what they are preaching, and that's what they are doing. Unfortunately, they are also successful in that, unless somebody start challenging them. Got it. Thank you, Bobby Paji. Mushtaq Paji will come to you slightly later. It's gonna be we have to finish the documentary. So I see your hand raised. I'll definitely bring you in. We'll continue watching the documentary. I urge everybody to listen carefully,
because every single line and every single word in this documentary is so heavy. It is so deeply researched, and it is so true that it kind of, yeah, I don't think any better work would have been done ever on this concept or ideology called Hindutva. Let's continue. Means return home. Those who have gone out of the Hindu fold must be brought back in whole, brought back into the Hindu faith, brought back to the mother faith. On the basis of the claim that Hinduism is the default religion of the earth, they campaign for Ghar Wapsi. It is their religious duty to bring people from other religions back to Hinduism. इन फाइलों में उन लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है जिसका शुद्धिकरण करवाया गया है। संस्था के लोग बताते हैं कि बिना सबूत के किसी का शुद्धिकरण नहीं किया जाता। व्यक्ति को ये साबित करना होता है कि उसने पहले इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाया था। So-called Ghar Wapsi is one of the most vicious and criminal words in the Hindi or Indian legal and social system. Because Ghar Wapsi is a violent action based on an untruth. What Ghar? Ghar Wapsi is homecoming. Which home? What? Is Hinduism a home for the tribal? Is a Varna system the home of a Dalit? The tribal was never a Hindu. He had his own religion. On 21 February, the print observed 36 Catholic tribal families took part in a series of rituals. The Ghar Wapsi, that is, return to the fold or reconversion ceremony, organized by the local RSS unit's Dharma Jagran Samiti. So Ghar Wapsi is forcibly converting them to a fake home in Hinduism. And you're not making them Brahmins. You're not giving them an upper caste. You take them and you give them a Dalit status. You can't have anybody become equal to you. You want them in an inferior caste. For Christians, it's very problematic. Because surely Christians are converts. All Christians are converts. घर वापसी अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाना और ये प्रण लेना है कि जब तक के आखिरी पूर्णांक हिंदू पूरा अपने पूर्वजों से नहीं जुड़ता, हम इस कार्यक्रम को अनवरत करते रहेंगे। जब इन हिंदुओं ने ये चीजें देखी ना कि When Hindus saw that because of their discrimination, Dalits are converting to other religions, they thought they have to give us some relief in religion. So they allowed us a limited permission to enter into temples. Because there was an urge in the community to get a religion identity. Our people got into their trap, which caused a big loss. The Hindu mafia only used people for their own benefits. जिसका बड़ा नुकसान हो, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो ये हिंदूवाद से ताल्लुक रखने वाली माफिया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के तहत लोगों को इस्तेमाल करती है। They have been implementing it in India by force and in Muslim and Christian countries by other means. Where they can't use force, they spread it under the veil of art and culture. Caste system. The religious core of Hindu. Yeah, this one was very interesting. Like the it's kind of very interesting. Like she points out that this whole idea of forcing people back into the Hindu fold. So they're going to these tribals and telling them, you are now Hindu. But what Hindu? You are not number one Hindu. You are number 4, Shudra. The lowest of the low. So it's a very, very insidious way to do it. But So I am watching a live discussion. yeah. So I have a hand raised, so I'll go to that speaker first. Mushtaq Paji, go ahead, please. You want to say something? Mushtaq Dar sir, कहिए आप। जी सत श्री अकाल जी, की हाल है? ठीक हो? मेरी असल में सेहत खराब है, बहुत ज्यादा बुखार है 2-3 दिन तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਉਸ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ
While we hold on, Bhajan Paji, like anything you have to say on this idea? Like she mentioned art and culture, use of art and culture. Any comments there? Bhajan Paji, are you there? Yeah. So again, what I want to take this whole idea of culture, and I want to maybe give you the real life experiences I've been having here in the United States. So you can see this Vishwas Hindu Parsad and the Hindu American Foundation, all highly affiliated with the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, all operating under the Hindu Swayam Sevak Sangh, which is the official organization of RSS out of India. So you can see one thing they have been doing, they're taking during the Rakhdi, what they do, they bring their thals and they put all this Rakhdi and everything. They will go to fire stations, police stations, and city halls, all these places. And they will tie Rakhdi to the firemen, the policemen, the sheriff department. And this is a way of indoctrination of the West. So city level, state level, and then they will go back and whisper in their ears, oh, Sikhs are terrorists, Muslims are bad, but we are the people who are very cultured and brotherhood and sisterhood. So this kind of, you can see some of the documentary, the Hare Rama, Hare Krishna, the dancings in the streets. So the culture is a very key aspect. So you can see that's why there is a natural clash between even the tribals, the tribal culture and the tribal languages, they are very alien. I mean, the tribals, they find this RSS and Hindutva culture very alien to their natural ways. So the idea to absorb to culture to any means is obvious when you see how they celebrate their Diwali and during Holi and everything. Everything is an opportunity to absorb people into their culture through yoga, every aspect. So the culture is a big part to absorb not only the people of India, but also to impact the global societies. Yeah, I think I find it fascinating that this documentary has really called out the use of art and culture by this fascist movement. Bhajan Paji, like you and I, we both know the use of yoga, the use of Gandhi as a symbol. It's Bollywood, their song. Looks so innocuous, but actually, in the behind it, like the subtle element is brainwashing of your target into looking at you like this benign object who is worthy of being let inside the house, while they themselves are basically trying to convert you into Hinduism, because the core ideology is that you have to be converted into Hinduism. So I know there are a couple of hands raised. STR Paji will come. I'll continue going through the documentary right now, but we will take your questions later. So we'll continue. Hindutva ideology is based on Manuvad, the Hindu legal code endorsing the caste system, where all surrender to Brahmins, the highest caste of Hinduism. So you have Brahman, you have Kshatriya, you have Vaishyas, you have Shudras. These are the four Varnas. And then there are Avarn, which people, a majority of the people who are out of the caste system, these people are actually the Dalits. For thousands of years, Dalits did not enjoy any political power. For thousands of years, Dalits were not even allowed to, access to the education. For thousands of years, Dalits were not even allowed to have this, similar, equal social stature. The caste system will always comes into it. Fundamentally, you need to go into the ideology of Manu and then to the ideology of Varnas. The Varnas does not see anybody except the Brahmin as human beings. They are seen as vermin. And Modi stands up in the parliament and refers to people who are opposed to their ideology as Parjivi or parasites. This is their fundamental philosophy.
आर्यंस ने यहाँ आने के बाद हमारी सारी चीजें When अडॉप्ट कर Aryans arrived here, they misappropriated everything that belonged to us and barred us from even claiming them. Now they Hinduized us because we are the majority. Our population is huge. In India, I think we Dalit people are more than 40%. So the only reason to Hinduize us is that Akhand Bharat will only be there as long as they include us as Hindus. If we got separated, the Brahman and RSS will turn into a minority. सारे के सारे ये लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे. When we get into philosophy first, they have tried to get this idea and sell this idea that they as a civilization are inherently peaceful. And they have sold this idea throughout the world. The main pillars, one of the core things Bollywood does, all the Bollywood films, they have this narrative running up and down. We are peaceful, we are peaceful, we are peaceful, we are vegetarian. You were talking about history in India. She has been invaded over thousands and thousands and thousands of years. Only invaded. We've never invaded anybody else. So we are vegetarians, we don't eat meat, we do yoga, and we are inherently peaceful, incapable of violence. And they have been very, very successful at selling this idea and hiding the reality. And the reality is that they have achieved their success through terrorism and hate mongering. संपूर्ण विदर्भ में अभी तक के 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा दी गई है. आज इस स्थान पर 1,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा दी. जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे वो चुन चुन के मारा. कैसा लगता है? मजा आता है. उसको मार के घर पे सो गए. Malegaon blast, which ironically was billed as the first case of Hindu terror. Muslims have become one of the tools to gain power. So there is no single force that could unify, that could consolidate the Hindu society rather than a fear of Muslims, rather than a hate of Muslims. So Islamophobia or hate towards Islam has been one force that has united, so-called united the fissures among the Hindu society. In Babri Masjid case, they just used Dalit people. They just told us that we are all Hindus. There is no discrimination. We are all on one level. They just took advantage of the urge for religious dignity in Dalit people. Reality always lies in mathematics, and the mathematics of the country are open to see. This is a country which is literally committing genocide through starvation on the basis of the caste system. We see predominantly the people at the lower end of the caste system being deliberately, politically, socially, economically engineered to a situation where they're literally starving to death, and every year the number goes into the million, and it goes on. But the problem is, the fundamental problem which remains with India is this fabrication of this notion of a peaceful, progressive civilization, which the Hindutva system has put all over the world. But the reality is much, much different. Our question is that now Ram Mandir has been made. Your agenda of 400 to 500 years has been fulfilled. So the people who you used for this purpose, where is that class now? That nation not being accommodated anywhere. And then all this comes together to bring Ram Rajya in India, the so-called Hindu Rashtra, Akhand Bharat.
Yeah, I think this was wonderfully put by Sardar Gurcharan Singh. And I don't think anybody has eloquently put it that way ever. That what is this about, selling the idea of we are peaceful. We are peaceful. No other, community kind of talks on the top of their voice. We are peaceful. We are vegetarian. We are harmless. Bhajan Paji, any comments on that? Yeah, I think, what we are seeing here is a massive propaganda. For example, Gandhi was almost becoming a household name and almost was becoming a national holiday in America. I personally am involved in taking down at least about a dozen Gandhi statues, including the one in Ghana. So the propaganda is Gandhi was peaceful. He was one of the greatest humanitarian. But the fact is, Gandhi participated in every war in his life time. And, from the Boer War to the being a sergeant major against the war on the Zulus, being the top recruiter for the British World War One, World War Two, even encouraged the bombing on Kashmir, say we will use the nuclear bomb. But uh, all these things are very carefully packaged, and that's where I think the world is missing the beat. But saying that you are peaceful, and then they always talk about invaders, Muslim invaders. Yeah. But in my book, Captivating Simple Hearted, I put some statistics in there that for example, Birbal is almost like a household name, a joke, a lively story, but nobody talks that Birbal died for a for a Mughal invader. Yeah. And when the Mughal invasion happened, Muslims were slaughtered. Guru Nanak's Gurbani clearly says that the suffering of the Muslims and Hindus were unimaginable. He bore testimony. He was a witness. So in the time of Aurangzeb, where they claim all this massive anti Hindu waves of sufferings, 40% of the administrative force of Aurangzeb were upper caste Brahmins, the upper Yeah. 2-3 castes. And the right? Rajputs. Yeah. And in fact, they were the de facto rulers. They were giving the most, and the whole idea, I would say, they were in between the invaders and the invaded, the 85% population of India, the Dalits. Actually, these people were the one who was preventing any true reach out to the common man by being the wall in between, because they were privileged, they spoke the languages. But this kind of the whole idea of Hindutva as very peaceful, vegetarian, this peaceful, vegetarian community, they have slaughtered more people, that the people who eat meat and maybe drink liquor. I'm not advocating those things at all, but just the idea that, they are Rakhi, they are peaceful, they are doing yoga, Muh mein Ram Ram, Bagal mein Shuri, right? Yeah. Well said. And Birbal was the first person who attacked Amritsar, the Golden Temple. He wanted to destroy the whole city, So nobody is looking at these facts that none of these guys were peaceful. They waged war, they encouraged war, and they participated in wars, and they continue the war today. Yeah. And we'll take one question from or comment from SJR. SJR, please go ahead if you have a comment to make, and then I'll restart the documentary, please. I just wanted to know the name of the documentary that you're playing so that later on I can watch it again. Yeah, it's also live on my Twitter live stream. So the space is open, and also the documentary is being played live. You can watch it there if you want. It's called Hindutva Deciphered. Hindutva Deciphered. Yeah. All right. I'll keep listening to you as long as I can stay. Yeah. And then later on I can go to your profile and watch it there. Thank you. Rule beyond the current boundaries of India. They are imprinting this idea through academia and films. कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है
आज का इंडिया प्लस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया का ऑफिशियल मैप दर्शाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है 1947 के पार्टीशन से पहले का भारत, यानी इंडिया प्लस आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अखंड भारत को बनाएंगे। तीसरा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज भी इंक्लूडेड। और चौथा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज है अफगानिस्तान से लेकर ना सिर्फ तिब्बत तक, बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक। Some maps expand Akhand Bharat to parts of Australia and New Zealand as well. Not just that, Hindutva is aiming to assert power beyond that, where Akhand Bharat is not a geographical possibility. They aim for political and cultural Akhand Bharat. एक समय पर इंडिया का पूरे के पूरे एशिया में एक कल्चरल दबदबा बना हुआ था। इनफैक्ट इंडियन कल्चर के साथ साथ इंडियन फिल्म्स को भी प्रमोट किया जा रहा है पूरी दुनिया में इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। इंडियन फिलोसफी, इंडियन लिटरेचर, इंडियन योगा, इंडिया धीरे धीरे फिर से दुनिया में अपनी पुरानी पोजीशन को पाने की कोशिश कर रहा है। The most alarming aspect of Akhand Bharat is its outcome. A few chosen ones will rule the rest. The Hindutva they wish to implement over stretches of the globe is nothing else but a caste system, a social hierarchy based on birth, where a handful of Brahmins are made of God's head, and the rest of the population is born just to serve them in different capacities. Every element of Hindutva is based on hate, filled with caustic rhetorics against Muslims, because hate towards Muslims and fear mongering against Muslims, they have become a tool to keep power. जब तक इस देश में स्वच्छ मुल्ला अभियान नहीं चलाओगे, एक एक करके नहीं काटोगे, इनको घर में घुस के खींच के नहीं मारोगे, तब तक कहीं भी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। सरकार की जिम्मेदारी कब तक रहेगी? सरकार कब तक रहेगी? एक दिन, क्योंकि तुम इतने विभाजित हो चुके हो कि हो सकता है आने वाले समय में तुम्हारी पसंद की सरकार ना रहे, लेकिन तब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? Fear is the key, because fear of the unknown, even more than the fear of the known, shapes how we behave in society, shapes in fact how we live, how we eat, where we study, what we study. But also, fear is real. Because what do officers in the government say? Openly, they say if we come to power in another state, Christians and Muslims will be made second-class citizens. That is written in their books. Savarkar wrote that. Golwalkar explained that. In the Hindu Rashtra, in their mind and in their political agenda and in the manifestos of their political parties, there is no space for Muslims. There is no space for Christians. There is very little space for Dalits. यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, इनका बस का ही नहीं है यहाँ रहना। इनका खाना पीना सारा ही कुछ बंद हो जाना चाहिए यहाँ इस देश के अंदर। हमें तो यही कई लोगों को पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए क्योंकि वही इनकी सेफ जगह है। भारत से हटके जितने All countries around India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Afghanistan, they want to occupy all to make their Akhand Bharat. It's part of their manifesto. They would do whatever it takes, even if they have to tell a sanitary worker that you are the king of this country. This claim over a never experienced glory enthralled the Hindu population that has been deprived of dignity by their own high caste Hindus for centuries, not knowing that the Indian subcontinent has never been a single global unit, and the dream they are being sold never existed. So Hindutva is a pitch, it is a ground, and any political fight which is going to happen will happen on the same ground. So you have to, have that saffron ideology to even fight the Hindutva, and this is the fact. And the intensive penetration and acceptability of this ideology has alarmingly marginalized religious minorities in India, leading to a genocidal wipeout policy within India's current boundaries. There has been numerous cases of mob lynching, numerous cases of, criminal violence in which hundreds of Muslims, more than 100 Muslims were killed. They were butchered. Hashimpura, Nellai,
Meerut, Malyana, Muzaffarnagar, Gujarat. I mean, hundreds of places, thousands of Muslims were killed, and irony is, in none of the cases, Muslim got justice. So in years to come, and I would say, we don't have much time. I mean, within this decade itself, we will see a large-scale Muslim genocide happening. So we are already sitting on a genocidal time bomb, which is ticking, and any day we could see violence being meted to the Indian Muslims. देश का 80% मुसलमान आतंकवादी है। वंदे मातरम नहीं बोल सकता, भारत माता की जय नहीं बोल सकता। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगा, उसको जमीन खोदकर 80 फीट गाड़ देंगे, उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान में ही रहा आजादी 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 पुलिस आजादी We went to Assam last year, where more than 20,000 Muslim houses were bulldozed. When I say Muslim houses, I mean Muslim houses, because they were pinpointedly marked, and only Muslim houses were bulldozed and not settled. If there were some Hindu houses in the entire setup, they were relocated and shifted to other place peacefully, but the Muslims were not given even an inch of the land. ये हिंदू मुसलमान का चल रहा है यहाँ। मुसलमान के नाम पे जो भी नाम बूझ के मार देते हैं कि क्या नाम है तेरा, अगर किसी ने मुसलमान नाम बता दिया तो ही मार देते हैं उसको। मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा जी। अनकरीब 20 लड़कों को मार दिया बजरंग दल वालों। बाकी कुछ करते हैं छोटी मोटी कार्रवाई, उस टाइम पुलिस आश्वासन देती है, बाद में कुछ नहीं होता, क्योंकि सब लोग इनका ही साथ देते हैं। पुलिस भी इनका ही साथ देती है और ऊपर आला अधिकारी भी इन्हीं का साथ देते हैं, नेता लोग भी इन्हीं का साथ देते हैं। बताओ फिर हम क्या करें? उनकी तो सब सुनते हैं, हमारा सुनने वाला कौन है? And in this last 25 years, 30 years, since Atal Bihari Vajpayee became Prime Minister, they have penetrated the media, they have penetrated the police, the judiciary, and of course they've captured absolute political power. The state has institutionally become a member of the Bharatiya Janata Party and the RSS. And it's not just in India. It works around the globe, crawling under the boundaries and maps as Sangh Parivar, a network of organizations. Yeah, I think now it will go into the diaspora comment, but before we get into the diaspora and influence, I think this hate for Muslims, Bhajan Paji, like I know the documentary kind of gave its own justification that it is basically, if you have hate for Muslims, that is what brings the so-called Hindu divided society together. And is it a tool just for nation building, or there is something more there? Well, I think it's a very, very predetermined setup. If you look at the partition of India, the whole idea was to get the people, the Muslim population of Bangladesh to one side and get rid of the most of the Muslims from the other parts of India, because they rejected any kind of secular makeup. They don't want to exist alongside the Dalits, Sikhs, Buddhists. They want this absolute Brahmin society. And so you can see it is going on much earlier, and the division of the countries. This is very strategically pre-planned, and the Muslims are very vulnerable. Even you can see when they celebrated the August 15 in New York, they were using a bulldozer, and with this picture of the Yogi Adityanath on top of the bulldozer, and they were patrolling the streets of New York. And because the bulldozer is used to demolish Muslim homes, so you can see whatever is happening there, it is also being replicated and very brazenly paraded, and to unify, a unified and brainwashed Hindutva ideology globally.
And the even in our academia, in the curriculum, there was specific. They tried to put a lot of language in the California school curriculum to really give the Muslims as less than human, as terrorists, as a religion of hate, and stuff like that. But luckily, a lot of other minorities, we came together and we did not let a lot of that stuff to go into the books. But you can see this is like a very broader issue. Like she was talking about the academia. And if you look at the academia in America, it is run by an organization called the Oberoi Foundation, which was basically controlled by the Hindu Swayamsevak Sangh. So in America, they have, like a virus, they are infected. This Oberoi Foundation, they are holding annual I want experts meetings. Yeah, and absolutely, you're going exactly there. And this is the section, Bhajan Paji, that they will talk about the diaspora penetration. So let's play that and then come back to you, because there's no better expert to talk on this subject than you. So I'll Sorry, play that. I'm moving a little ahead of myself, but I heard the word academic in there and say, you know what? Okay, go Yeah. ahead. That's interesting. Very beautiful documentary. Yeah, there's actually a very beautiful example a lady provides on the academia and like we'll see. Like, let me play this section. I think you'll find it very, very interesting. Articulated around the RSS has become a global movement. HSS is one of the organizations associated with Sangh Parivar, with a huge global membership going unnoticed. Amongst Indian communities, I believe there's about over 40 odd branches in the United States, and there are branches here. So that ideology has been spread, and of course, one of the key aims is to prevent any opposition to what's happening in India to the Muslims. Around them is a family of Hindutva organizations known as the Sangh Parivar, but it includes the youth organizations, the VHP, Bajrang Dal, and many others. So because they were initially blocked from the representational politics, labeled as terrorist, actually outlawed as terrorist, RSS having millions of people, probably the world's largest militia, and the BJP is the political wing. It works through domestic and international organs that seize political power, perpetuate its supremacist ideologies, and silences opposition by threats and provoking criminal violence. 300 to 400 youngsters, Hindu youngsters, marched through the streets of Leicester, meters away from where we're sat, just down Green Lane Road, just behind us. And the police were there trying to contain this. They broke shops, smashed shops, Muslim-owned shops, and targeted random Muslim individuals that were in the area. And this has all been documented on social media and can be verified there as well. We saw that in Leicester, where playing music outside mosques, which happens in India and provokes riots, happened in Leicester, and there's a retaliation by the Muslims, and then they target the Muslims. These are typical fascist tactics that in Nazi Germany, people would march through Jewish areas and they would attack them. May and September of 2022, we had two separate incidents where groups of Hindu youngsters were fueled by alcohol and also fueled by RSS ideology, were going around and looking for youngsters, Muslim youngsters in particular, and beating them up in essence. The reason why I say Muslim youngsters is because both incidents that occurred that year, they asked about their religious identity. They asked them whether they were Muslim before the incidents took place. Especially the Hindu diaspora, their absolute commitment to Hindutva
is just terrifying. And we are seeing an example of that. But it's not only happening in Leicester, it has also happened in Suffolk. We had a mob of Hindu fascists coming down to Suffolk and attacking a group of Sikhs, and the Sikhs had to defend themselves, and a lot of injuries were happened. One of the examples, again, of how academics are silenced is an example from 2019. Listen to this example, Bhajan Paji. I think this is of interest to you. Listen very carefully. When I had invited Kashmiri Muslim feminist scholar in exile, Professor Huma Dar from Berkeley, she came to the university to give a talk about how Kashmir is brutally colonized by India, and people were so threatened by it that there were 300 plus tweets, suggesting violence or trolling and all of those things that were directed at both her and I. Around 20 people we understand, as Hindu nationalists, liberal Hindu subjects, I don't know the difference. They came to this small, tiny room in the Department of Ethnic Studies where her talk was being held. These were professors in STEM, professors in sciences, all of these people who are in support of what we would call Hindutva, who think Kashmir is their own backyard. People need to understand, as a political ideology, this is one of the biggest political ideologies or most organized political movement anywhere in the world. India's population is 1.5 billion. This is one thing people miss. And Hindutva has mobilized itself throughout that population. And it is one of the biggest political movements in the world. Nobody comes close to the political philosophy and the penetration have they done through global institutions, either the Silicon Valley or political parties in any country. Regardless of Christian, Muslim, any country, you'll see it's a philosophy-first ideology. They sell their ideas first, and they will go to your population and sell these ideas of inherently peaceful. And once you are sold on this idea that somehow these people are incapable of violence, then you have let yourself into trouble. ऐसे जिहादियों के लिए क्या कहेंगे आप? इनके जो औलाद पेट में वो सभी बाहर निकाल के मार दे पुलिस। हम तो ये चाहते हैं पुलिस से। ये योगी जी मॉडल है, सुनो। और इस योगी जी मॉडल में इसके जो सहायता करने वाले हैं, उनके भी घरों में बुलडोजर चले। It's not just a nostalgic fantasy to paint it all saffron. The display of Akhand Bharat map in India's new parliament is a public announcement of their intentions. Working on it, they have successfully founded their base camps in the countries they aim to include in Akhand Bharat. Polarization was key to Hindutva's political success strategy within India, using fear of common enemies as a tool. And that is why India was the biggest franchiser of Islamophobia in the aftermaths of 9/11. Hindus know full well the persecution from the hands and the hostility of Islam. We will unify every community against the hostility and barbarianism of Islam. Now they are successfully exporting this strategy outside India, nurturing hatred and division in the societies that had coexisted peacefully before Hindutva came over. There's definitely an intent to intimidate. They come around the mosque with their cars and their flags and honing. Muslims and Hindus have coexisted in this area for many years, for decades. They're not historic Hindus that have lived in Leicester. The Hindus that have come more recently and have been inspired by the Hindutva ideology and the RSS ideology, that have they've brought this ideology with them and a particular hatred for Muslims, and they have tried to copy and mimic incidents or events that are happening elsewhere, particularly India, and bringing that here and trying to cause division, a similar division here also. In India, the RSS provides military-style training to its members, weaponizes them,
and empowers them as vigilantes, while state machinery run by Hindutva ideology gives them legal cover. Their global counterparts are working in the same way, preparing a Hindutva paramilitary force outside India, which is loyal to Hindutva ideology. HSS is running training camps throughout the UK. So there's about 100 odd training camps they run monthly, yearly, and then they take these cadets who they consider very suitable, and they are taken to the RSS and given a proper brainwash. So they will have X number of people training for them in their camps in HSS here. And out of them, the people who they see promising, they would be brought in as the new leaders of the religious institutions, the yoga centers, the political parties, X, Y, and Z. On the global political front, Hindutva is working as Neo-Zionism. Here, opposing Rakesh Israni's election campaign, she's making money, hundreds of thousands of dollars out of California. She's supported by RSS, BJP, which is interfering with the American election. In Bangladesh, what is the percentage of Hindu population? 8.5%. 8.5%. With 8.5%, the Hindus are not equal, they're above equal in Bangladesh because they have a very interesting strategy, the Hindu population in Bangladesh. When the Awami governments are in power, Awami government, they behave like the master of Bangladesh because most of the Hindu people, somehow they support Awami. But when any other party comes to power, for example, now there is an interim government under Professor Yunus, they then play the victim card. They become the victim. How they play the victim card? With the help of India. Attacks on Hindus are raging in Bangladesh. I'll just stop it here. And Pajan Paji, I'd love to invite your comment here. I think nobody knows better than you the penetration and the actions that the Indian nationalists or Hindu nationalists are doing in the Western society. The documentary talks about HSS running training camps, doing political interference, inciting riots against Muslims and Hindus. What do you make out of it? Like, what can you tell us more about this phenomena of their penetration in the West? If you want to start the academia, you can see that the Foundation, for example, which is the founder of all the information in the American academic system. So they have annual experts meeting, they got a lot of money, giving grants to teachers. Pajan, I have to stop you because your voice is cutting off. Maybe your network is a bit. Can you hear me better? Yeah, let's try it. Let's see. I'll let you know in case it's not. Okay. Is it better? Still cutting off. Maybe. Is it just me or is he breaking up? Yeah, he's breaking up a lot. Well, Pajan, why do you figure out we can wait? We can take you back again. We can continue this, and if you can see your signal, I think it's your signal, or maybe you can try it dropping and dialing back in. Maybe that will fix it. Ajit, there's a quick question. Yeah. Correct me, and don't think of me as a bigot or something, on the lines of racism. But I don't find that kind of empathy or sympathy towards the Indian Muslims for one reason, that I don't see them standing up for themselves. Am I wrong in this kind of thinking? And for some reason, it just doesn't come to me. Like, I'm a Muslim myself, right? But I kind of find them the only section of the Muslim world who act like wimps. I mean, you have to fight back. Like, you can't stop. Like, even for my school time. Yeah, there are multiple reasons for that, SJR. I'll talk about that. There are multiple reasons. Pajan Paji is back. Let me take him, but I'll come to your point. I think we're going to discuss that very openly in the end. But there are multiple reasons. I'll tell you why that is so. But Pajan Paji, you're back. Can you try speaking again? Now let me add to it. Yeah, Pajan Paji, can you try speaking again?
Yeah, is this better? Oh, way better. Yeah. Okay, thank Now you. So I explained to you the academic system that is being infiltrated by the Hindutva at all levels, high schools, at every level. They are trying to identify Hindutva as the only religion of India idea, and no, they reject multiculturalism. In fact, there was a congressman whom we defeated, Tanida. We defeated him in Michigan recently, and he came up with the idea of a Hindu, Sikh, Buddhist, Jaini caucus. So all this interest to be represented by this congressman in the U.S. Congress. More dangerous than all this development, that if you look at the Brenton Tarrant, the 28 years old Australian who gunned down 50 Muslims in New Zealand, and then if you look at Dylan Roof, the guy who gunned down 9 black Christians in South Carolina, and then of course the Norway, Breivik, who went on the island and killed 77 children. And all these people, they share one thing in common. They have extremely a lot of love and fondness for Hindutva. They support the idea of Hindutva. So it is this idea of Hindutva is actually now a very deadly threat to humanity globally at every sphere of one's life. I mean, your privacy, your life, assassinations, indoctrinations, exporting of gangs, you name it, they are doing it. Yeah, yeah. It's just phenomenal. I was like, this whole this example, like we know in India, they gather like thousands of Hindu youth, make them go high on drugs, alcohol, and then they go and put up these loudspeakers and vulgar songs, communally charged slogans right outside the Muslim mosques. It's kind of a community building activity now in India nowadays for the Hindu terrorists, and I was amazed to hear that they're doing the same thing in UK. Like there is a person saying that the 300, 400 Hindu youth came and they put up this music outside the mosques in UK. It's mind boggling. Like they like they imagine like the amount of confidence they have gotten Pajan Paji in doing these kind of stuff in West. Well, I think I at some point during our conversation here, let me know at what point you like to hear how we can fight back, and have we fought back and got some victories to challenge this idea of Hindutva. Yeah, we're gonna definitely talk about that, and that goes to SGR's question as well. Let's park that when we end the documentary. We are in the fag end now. I think we should be over in a couple of minutes. I'll probably just play it right till the end now. Bangladesh External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that the government has taken serious note of the incidents of violence against Hindus in Bangladesh and shared its concern with the government of Bangladesh. Where they can't operate their military, academic, and political wings, they operate through charities and cultural groups. गवर्नमेंट ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि इंडियन कल्चर की रीडेवलपमेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हर एक ऐसे देश में की जाएगी जहां पर इंडियन सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है। इनफैक्ट सिर्फ मंदिरों के रेनोवेशन के थ्रू ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करके भी इंडिया पूरी दुनिया में अपनी वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को एक्सपैंड कर रही है। India cannot attack all its neighboring countries that it wants to include in the Akhand Bharat. Instead, the RSS is investing in the common culture. We see institutions preaching anything in and around yoga, anything in and around Bollywood, anything in and around vegetarianism, which on the face might not be seen as Hindutva. In reality, they are Hindutva. Bollywood Day at Lums. There's a Bollywood day at Lums. Okay, for people, it's Lahore, I think University of Management Sciences. It's a Pakistani university. Lums is a very accredited, and they have a Bollywood day. Amazing.
Oh my God, what's going on with Pakistan? नाम पे दिया जलाया था और उसे आज तक बुझने नहीं दिया एक चुटकी सिंदूर की कीमत People need to understand it's not only Akhand Bharat, but they are selling a philosophy. They're selling an idea that our version of civilization is better than yours. And they're selling this idea in Pakistan to the Pakistanis that you will never be accepted in the wider Muslim Ummah. You will never ever be accepted. They will always see you as a Hindu convert, nothing more. And they're saying the only real place you ever have is under the caste system. You know, all the conflicts, not just limited to Sindh. We're talking Balochistan, we're talking about this so-called Pakistan, Taliban. These kind of entities don't exist. This is Hindutva. You fundamentally have to understand this is Hindutva waging an imperialistic war for Hindu expansionism. In the Western world, Hindutva is aligning with far-right extremism, from the US to Europe and the UK, on the common grounds of Islamophobia, globally promoted by 9/11. I just stop it because, man, I am so glad Sardar Gurcharan Singh said it. I've been telling you, my Pakistani friends, you are not fighting Taliban. You are not fighting Baloch. You are not fighting Sindhis. Go and figure out where they're getting their funds from. As simple as that. Who are you fighting? You are fighting India. Anyways, we'll continue. With a toxic mix of propaganda, violence, and suppression. That's a threat for the Muslim community. We see it on social media where they are allying with far-right people from indigenous communities, and that means that the hatred towards Muslims is spreading in the West also because they're linking up with other groups who hate Muslims. 1.2 million British Muslims want Sharia law in our country. That is 1.2 million Muslims that need to leave. I can tell you right now, all these people like Tommy Robinsons of the world, they are all getting their money from India, okay? All getting their money one way or the other from India. 90% of the Islamophobia in the West, you will find motherland, fatherland behind it. But yeah, it's just amazing. But there's no playing games anymore. We've had enough. We've tolerated it for too long. Hindutva never aligns itself with anybody. This is not the way of the Chanakya. This is not the way of the Manus. It will never align with anybody. The words they are looking for is use. So they have had enough of their people living and infiltrating these organizations that they know them from inside out. And once you are there, you don't have to align with anybody. You just have to put the finance on the table and money makes the world go round. The far right might want to align with Hindutva. That is a different story. Hindutva doesn't care about the far right. Oh my God, this is such an insightful statement. I keep telling all these conservative white nationalists, and they have their icon nowadays. Their icon, Bhajan Paji, Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy is teaching white nationalism to the poor white folks in America. It's just phenomenal what's going on. It's not just about Hindutva's idea of Akhand Bharat. The construct of India is expansionist at its core. Even its founding liberals had expansionist ideology and intentions. The Congress was making Akhand Bharat even before Hindutva came to power. The BJP has just removed the smokescreen. Akhand Bharat is a continuation of India's ongoing imperial project that started 75 years ago when the British left the newly founded state in Brahmin hands. Indira Gandhi was no different when it comes to atrocities on minorities and lower castes in India. When you see India as a political ideology, there is only one ideology they predominantly believe in, regardless of a political party, and that remains the caste system. That's why all roads in philosophy in that region will always end up at the caste system, at the door of the caste system, nowhere else. So if we look from the perspective, a historical perspective of oppression of the Dalit by the caste Hindus, and if we look at the current perspective of Muslim being oppressed by the Hindutva, so Muslims are the new Dalits, and that is what Hindutva wants. Muslim Dalits
And that's what Muslims denied to be. Outrightly denied to be the outcasts. Outrightly denied to accept their existence as a lower social status. And the creation of Pakistan was actually the biggest revolt against Brahmin rule, biggest opposition to be classed as untouchable in the Hindu social status. But now, when the secular constitution of India has been practically revoked, when India has been saffronized to be a Hindu Rashtra, this is not the constitution that all its citizens had a covenant with. To provide a logic for Akhand Bharat, India now claims itself to be a continuation of an ancient civilization, the Vishwaguru, the teacher of the world. India's claim of being ancient civilization is fundamentally wrong because the ancient civilization they claim as their inheritance lies in Pakistan. You must understand, Hindu is not an ism, Hindu is not a religion, Hindu is not a particular way of life as people are trying to define. Hindu is a land. Because of the land, people became Hindu. Because of the people, the civilization became Hindu. Because of the civilization, the nation became Hindustan. There is only one resistance, and that is Pakistan, created on the ideology of two-nation theory that denies unification of both cultural and religious identity of the people living in the subcontinent. There is no difference in the opinion among the political parties of India. They want to control South Asia, period. They want a hegemonic, hierarchical subsystem in South Asia, in that subsystem, India wants to rule. But very interesting that from day one, Pakistan became the challenger to that hegemonic dream of India. Although Pakistan is a much smaller country in everything, in population, in land, in economic strength, everything. But they have successfully challenged the Indian hegemony in South Asia. There would have been no political or social freedom movement in India if Pakistan was not created. Pakistan is the incentive. India's Dalits came together for Adi Dharam movement, demanding for registration of their separate religion. They demanded their separate religious identity in India. They thought, just like the Khalistan movement, just like Pakistan has already been created in the name of separate religion, if we gave them their separate religion, they would demand for their separate country too. They would lose Delhi, they would lose Punjab, South India would be lost. Because this movement had a covert intention to demand a separate homeland on the basis of religion, just like Muslims. So to create Akhand Bharat, they have to deconstruct Pakistan. To deconstruct Pakistan, they have to deconstruct two-nation theory. आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको कैंसर परवार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। Pakistan is the wall that's not letting saffron terror spill all across the region. Hindutvas aim to engulf the territories of its neighboring countries and beyond is an imminent threat, and the world needs to respond to it before it's too late. It's a battle of existence, a battle against saffron terror.
Okay. What a documentary. What a documentary. I think we are, I know, first of all, I want to thank people who stayed all the while listening. And, but yeah. Bhajan Paji, back to you, your comments. Whatever you want to add on what you have seen. I'd like to add one thing, that this is a very serious threat, and it is beyond Pakistan and beyond Sikh Khalistan, and it's a humanity global issue. This is a virus getting out of control. And what they have done in America recently, so that people like me and you cannot discuss these issues, they have introduced a House Resolution 69, which basically means that to discuss such things, it equates to Hindu phobia. And just like the anti Semitism success, where it's a very thin line where people can get in trouble for saying some things that's critical of Israel in some places, as we have seen a few incidents here. So they are using such tactics. And this is a suppression of human life, human liberty, and pursuit of happiness. So that's one aspect that I think they are really trying to cement it, and learning ideas from the Zionist movement, how to simulate, and use the same tactics. Panjapaji, I want to pull it back to, we'll come back to diaspora. But SGR here, I think he's a Pakistani Praya apna. He asked a question, and I have my viewpoint, but I want to pick your brains or anybody else who wants to pitch in. Why do you think the Indian Muslims are not fighting back in the way you would expect, like 15% of the population? There are almost roughly 170 million Muslims in India, way more than what Sikhs are, but we don't see that. What do you think is the reason for that? I have my view, but I'm kind of trying to understand if you have an understanding. I know you have not lived in India for long. I have lived there long, so maybe I might have a more deeper understanding, but go ahead, please. If you have Well, I any. think they have a very late awakening, just like the Sikhs till they destroyed the Golden Temple. We were brainwashed into thinking in India that would never do wrong with its minorities. So a lot of that kind of things has happened. And also, I think most of them are very, very in a very difficult position. Every aspect, they're caged, and that every segment of the Muslim society is monitored, and most of the Punjab Sikhs are following along those same lines too. Yeah. So there's total lack of freedom to really express your viewpoints, and those who do, they are so brutally, they're oppressed, that they make an example. For example, there's a lady, Janelle Kaur, Chhattisgarh. She's fighting for her land, and she converted from the tribal to become a Sikh. She's not allowed to add the word Kaur to her name, and they are punishing her. Don't want any even local contractors to help to fix the house. That kind of society, and throwing bottles of liquor at her. She's been raped. Her father's been killed. Her brother's been killed. Their graves are right in her house. So this kind of tactics do prevent people from expressing themselves. But I'm Yeah. kind of disappointed that those who are free, especially in the diaspora community, the Muslims in America, the Sikhs in America and other places, they should be using every ounce of their breath and energy to free the situation, to better the plight of the Muslim, Yeah. Sikhs, Dalits. I mean, we should not even rest for 1 second, knowing such a deadly threat is developing, and it is going to be a threat to America. I mean, this we need to save our freedom here in America from Yeah. this RSS. Yeah. I want to add to that, to SJR's question. SJR, my understanding, okay, it might not be accurate. This is just my viewpoint.
I think there are a couple of reasons why the Muslims in India are not able to mobilize. One is they are not geographically in one location, maybe except in Kashmir. Okay, so Kashmir, outside that, Muslims are in minority and they are dispersed all over India. So they don't have, one place where they can attach their identity to. And these different Muslims have nothing to do with each other. So, for example, a Muslim of Bihar has nothing in common with a Muslim of Kerala. A Kerala Muslim is a totally different entity. Yes, they're following the same religion, and you might want to think that they are part of the same ummah, but the ground reality is they are very separate. Okay, their way of thinking, their way of behaving, even the level of oppression that they are facing is not the same. Okay, so today the most of the oppression of the Muslims is happening in the northern India, the cow belt that we call it, from Gujarat up till Bihar. And that oppression is not minor. It is like I have seen Muslims don't get so that is one. And so you have Gujarati Muslims who were isolated and then kind of given the treatment. But imagine a Bihari Muslim has nothing in common with a Gujarati Muslim. And that is what the Indian state takes a lot of benefit of, because it's a big empire. You can suspend, rule of law, fundamental rights for a section of population, persecute it, conduct a genocide, and the other India will not even come to know, because they are not feeling the same heat. They will think, oh no, India is going okay. So this is the real, so India conducts genocide. That's how it gets away. So it conducted a genocide of Sikhs for like almost 1.5 decade. But rest of the India didn't even know. Leave India. The Sikhs who were living in the rest part of India, in the big cities, they thought, no, India is fine. Like, what is the problem? Okay. So this is the power of an empire. So that's one reason. The other reason is the Muslim community is very, very, what you call, contrasted, in the sense it lives in extremes. So you will see like a lot of elite families, and the Muslim elite is immediately co-opted by the by this Hindi-speaking Indian nationalists, as it happens in most of the empires. And then most of the Muslims are most poor. They are so poor, from the lowest, upper caste. They have converted. They have no means to politically mobilize. The question you might ask is, why were they able to mobilize under British, under Jinnah Sahib? That time was different, because the British were not a oppressing power, who were kind of focused on oppressing the Muslims. British were a neutral rulers. So that is the time when these you had some kind of a general leadership available for Muslims across the board, who could mobilize the Muslim community on issues of that, hey, there is persecution coming your way. But today it's impossible. Imagine in Soviet Union, when Soviet Union was there, would you even have come to know how many movements are running in between? You cannot fight. India is not a democracy. India is not the biggest democracy in the world. It is actually the biggest authoritarian regime in the world. So you have to see it in that light. Okay. I only sorry. Go ahead, buddy. I'd like to add one thing to that. Very good observations. I think, in spite of all the factors me and you put together, yet we see that the approach to the Muslim issue is uniform across India. And they Yeah. want to make laws, they want to terrorize. Their intentions are very clear. Yeah. No, the people in power, yes. But if you go to South, right, Kerala, there like it is 33% Muslim, 33% Christians, 33% Hindus. Kerala in itself does not have an anti-Muslim problem. All this problem and hate, Pajan Paji, comes from this Brahman, North Indian, Aryan kind of a school of thought. And then it is just because they are the ones who have to consolidate. They want to make all the South Indians as Hindu. And one way, as the documentary was pointing out, is by creating that Muslims are your enemy. Now we need to unite. So they are poisoning the minds of Christians in Kerala, the Hindus in Kerala, against whom? The Muslims. So it's very, very sinister. We also have Tariq Paji. Tariq Jinjua Sahab, Salam Walaikum, Sat Sri Akal. Welcome. Thank you for joining. I mean, this documentary was very concise and to the point. I mean, in a very short, just now ने start किया तो उसके बाद मनु ऐसा लगा कि it would take, she will miss major points.
but I think she did a great job. They're pointing out, but the question is how these words could be reach out to the, people. That's the question, and how it is possible. Yeah, my take is one. I think there should be more to come with these kinds of documentaries. No, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰਿਕ ਭਾਜੀ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁੱਪ ਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ definitely once such a content is created which is so powerful and so accurate and so factual, I think ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਦ ਇਹ ਆਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਭਜਨ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬੌਬੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਇਸ਼ਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ। So, we all should do our bit and, spread this as much as we can, ताकि दुनिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I think ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। Honestly speaking, you know that ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ we can say all these things, but when there is a huge media, huge film industry that who actually is the face of India. I mean, let's not forget about it. Urbanu nahi pata, bhadiyanu nahi pata. I mean, comparing to, let's say, 10 years ago, still very few people that they really know who these people are. So I'm really sorry to say no, they do not. I mean, honestly speaking, they and the military, on the other hand, they actually made India look like a street boy. So they do not have any fear or any concern. They don't even care what India is and how it is. They look at India and see that, well, they are doing good, that's fine. But other than that, that's it. I mean, and ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, there are many of them, they are contributing to that. Shah Rukh Khan is the major part, like if you ask anybody, they will say that Shah Rukh Khan is a Muslim who actually worship idol. Yeah. And similar with the Amir Khan. So they really don't give a shit about it. Yeah. And honestly speaking, let me tell you one more thing, which I've been telling for the last many years. The West and the world, they also don't give a shit about India or Indians. You can kill tomorrow 1 million people over there. Trust me. All they're going to say, oh, well, it's a shameless, the government should do that and this and that. And that's it. They're not going to put any sanctions. They're not going to do anything. On a lighter note, can I add something? Before you add, SGR ਭਾਜੀ, they have to give a shit to ਤਾਰਿਕ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ shit ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ this is not toilet, place to shit. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ shit ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, it's a very old civilization, so they have to. That's a different story. Okay. On a serious note, I'll pull Bobby Paji also. Bobby Paji, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ comments ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਮਾੜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, if you are still there.
ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਵਰਕ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਔਡ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪੈਨੇਟਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਨੇਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਨੇਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹਰਜੀਤ ਦੇਖੀਏ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੇਕ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੀ ਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬਾਂਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਇੰਸ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੌਕੇ ਪਲੀਜ਼, ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਚਾਂਸ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਓਕੇ? ਐਂਡ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਅਨਮਿਊਟ ਯੂ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੌਰੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਵਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੀ ਸ਼ੂਦਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਊ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਕੌਣ ਗਊ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਜੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਲਸੋ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਦੈਟ ਆਊਟ ਕਿ ਵੈਨ ਦ ਕਾਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸੀ? ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਲੇਵ ਬਣ ਜਾਓ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਯੂਰ ਸਲੇਵ by using very clever language and ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਪ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਉੱਦਣ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਇਸ ਬੇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ SJR ਭਾਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਾਰਿਕ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ USA ਦੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਲਿਪੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ SJR ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ। I mean, this is something you gotta do this, man. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। But you don't understand that you have a very solid voice. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਜੇ। ਮੰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਇਹ ਬਾਇਸਡ ਹੈਗਾ। And of course we are. And plus we don't know too much. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। You are within, you know. ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਗਾਇਕ ਸੀ ਉਹ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਬਰੋਕ ਦਾ ਕੈਮਲਸ ਬੈਕ ਇਨ ਮਾਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ 'ਚ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਤੇ ਆਪਣਾ SJR ਭਾਜੀ, ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਮੌਂਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਰੈਪਿੰਗ ਅਪ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਸੋਫਿਸਟਰੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ 3-4 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ, ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ US 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਵਾਟ ਆਈ ਸਪੀਕ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। The point that I'm trying to make over here is this, that you could actually use and weaponize this thing rather than, you know, taking it as a problem. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ।
ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੀ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਭਰੀ ਪੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਾਓ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਪੇਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਦਰਲੈਂਡ ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਦਰਲੈਂਡ ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸੋਫਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ in the whole, as a whole, ਜਿਹੜਾ ਨਾ, they have no idea. You know why? Because they never had any position or status in the world affairs. They were never a superpower. They never actually came across and fought any other armies. I mean, only if you see the history is that everybody went over there to kick, have a fight over there. But they never went across any borders or boundaries or continents to conquer others. So therefore, you're not going to find, if you go to Europe or anywhere else, if you ask them Indian, they will say, well, it's a poor country, good people, they are very this and that, because they never had any kind of interaction with them until this Bollywood and others, that is a modern India. That is all what and the modern India is like, that they have a cover and cloud. But again, see, there is another thing which I always think that why people don't really care about it, because historically they are, like harmless. ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋ, that it is a projection, it's not a reality. The amount of genocides that are conducted in India ਦੇਖੋ 1.5 billion ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। The amount of persecution, the genocides, killings that happen in India ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਆ, we are peaceful, we are harmless, let us, and the moment you admit that, you are done. Basically, that's the whole idea. You have to sell this, that I'm peaceful, I'm vegetarian, look, I can't do this, look, even the Priyanka Chopra is selling that notion.
how one-minded they are. Think of that. Okay, it's a strategy. It is not a reality born in what is actually happening on ground. ਜਿਹੜੀ persecution ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, the biggest highest amount of torture that is happening today in the world is in India. Go to the thanas in India. What's going on? ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੌਰਚਰ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀ? ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਮ ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾ तो मन करता है उसका पेट काट के उसके पेट का बच्चा निकाल के उसको मारा जाए। तो ही इज नॉट एन एबरेशन। ओके, ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੇਟ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਗਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਐਂ ਕਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ IIT ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ them. Okay, so this has to be understood. This is the real problem, that the world looks at it like ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ documentary ਵਿੱਚ, that their strength is that they have been able to sell this notion that they are peaceful, vegetarian, harmless. That's not the reality. ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜਵੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਗਏ ਆ, ਮਿਸ ਸਾਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਯੂਜੂਅਲ ਸਸਪੈਕਟਸ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਲਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਜਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ अपनी आर्मी क्रिएट कर रहा है, तू उधर जाके उनको प्रिपेयर कर रहा है कि ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ X ਤੇ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਰਦ ਜਗਾਣ ਡਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪਰਵਰਜਨ ਹੈ SJR ਭਾਜੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ, ਦੇਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੀਪ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਵੇ, ਇਟਸ ਅ ਟੈਕਟਿਕ ਟੂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਸਮਬਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਆਫਟਰ ਇਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਆਫਟਰ ਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਦ ਐਨਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਟਾਰਚਰ ਦੈਟ ਗਾਏ ਐਂਡ ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੀਅਰਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਰਗਨਸ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਪ ਕਰ। ਇਮੈਜਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਵਰਜਨ ਹੈ ਇਹ। ਓਕੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ 84 ਦਾ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਦ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਿਊਟਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ 1857 ਦੀ,
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਮਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੈਂਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਿਊਟਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਜ਼ ਫॉर दैट ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪਰਵਰਜਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਮਾਸ ਸਕੇਲ ਤੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ ਟੂ ਦਿਸ ਦਿਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਈ ਗੋਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਮੌਂਕ ਮੈਂ ਖੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਮੌਂਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਮੌਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਢਾ ਲਿਓ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦਿਸ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜੁਆਇਨ ਦੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 329truth.com, 329truth.com। 329 is the number of people who were killed in the Air India 182 bombing of the Kanishka aircraft by ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੋਰਟ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਮੋਸਟ ਆਫ them। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਐਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ TV 84 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਤਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਟਵੀਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਰਬਲੀ ਕਹੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। I have put all the documents up there. You can go check the documents, you can question the document, everything is out there in front of the people, and then you can make up your own mind, especially if you know ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 329 ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੈਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਵਿਲ ਨੋ ਵਨ ਡੇ ਹੂ ਆਰ ਦ ਰੀਅਲ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡਿਡ ਦਿਸ। ਸੋ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ, YouTube ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, YouTube ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਹਾਂ, YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ। ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਈਪ ਹਿੰਦੁਤਵ ਡਿਸਾਈਫਰਡ ਐਂਡ ਆਇਸ਼ਾ ਗਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਤਵ ਡਿਸਾਈਫਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਰਿਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ YouTube ਤੇ ਹੈ। ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਵਾਚਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਵਰਕ। ਸੋ ਵਿਦ ਦੈਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ अनलेस मतलब कोई एक्सटर्नल हेल्प होवे। लातों के भूत ये बातों से नहीं मानेंगे, इनको इसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा मुसलमानों को। Oh my God. Oh my God. कौन कहंदा? पता ही है, just ਛੱਡੋ ਭਾਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ, I think ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ the way this whole thing has shaped up ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਰਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ।